Hallelujah, Jesus. ingaba khona imizuzu lefikela umuntu kodwa umzuzu kanye nawe Jesu uletha umehluko nakuthi babe sisahlala sithi umzuzu nawe Jesu siyakhela uthando lonalo siyamukela ngosilivi lakho kulomzuzu sakhe babe ngoba nasesakheyiwe nguwe sihleli nawe sitawuhambiso kwakho egameni lakho Jesu Kristu amen. Indzaba la sithume yona uNkulunkulu bangcwele kube sikhulume indzaba lethi linemandla lelivangeli lethu. Ngesingisi this gospel is power. Linemandla lelivangeli lethu batsandzekayo. Le ndzaba lesayemukela lesiyemukelako lesiphila ngayo indzaba yemandla. Hallelujah. Amen. Indzaba yani batsandzekayo. Indzaba yemandla. Akusiyo indzaba longayiprova scientifically.
angeke singene laboratory ngikupruvele ukuthi uNkulunkulu wakhuluma livi kwaba khona konke angeke ngikupruvele ukuthi uNkulunkulu wafika edlizeni la Lazaro wathi Lazaro phuma angeke ngikupruvele scientifical logo futhi angeke ngikuconvince nekwekuthi nabakithi wakhuluma livi Mose wabeka indvuku elwandleni lolubovu lwema vele ngeke ngikupruvele logo ungakehlula vele na ukufuna but lenzaba yethu ke lena inemandla lamandla akulenzaba lena ayavakala ayabonakala hallelujah Amen. nemandla lo wa experience akho I cannot angeke ngudebate ngwehlule ngayo but ngemandla lokudzinga ukuthi uwa experience uwabona ngobe lola lokutholela lenzaba lena yena uyahamba aphile kulamandla lenzaba yethu lena inemandla bathandzekayo awukhona amen ekhaya Amen. kasifundele ivile inkosi ke bangcwele ngekubhala kwaPawula umpostoli ubhala baseKorinte sahluko sokuqala Verse 18 siye kusahluko sesibili sifundele ivesi sahluko sesibili verse 1 silapha ku verse number 5 ngicela kufundza ngesingisi seKorinte bangale ku New Testament Okay. balandzela baseRoma batsandzekayo baseRoma balandzela izenzo and Acts ulandzela Johane ulandzela Luka ulandzela Marko ulandzela Matthew Okay. awu sesikufakile ku Bible study ngabe nje uyanikela nyalo kuletha imali ngaphambili amen Praise. sesikufakile esikolweni amen Corinthians 1 verse 18 kuthi ke ngicela aluko ngafunda ngesingisi mina for the message of the cross is foolishness to those who are perishing but to us who are being saved it is the power of God Livi lesiphambano libulima kulababhubhako kodwa kithi thine lesisinziswako lingemandla aNkulunkulu sahluko sika 2 verse 1 wakhona ke uthi nje ubuke ngesheya kwelikhasi sahluko sika 2 verse 1 athi ke and I brethren when I came to you did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Hallelujah. Nami bazalwane ekufikeni kwami indzaba yaNkulunkulu leyimfihlakalo angizange ngiyimemetele ngebungcweti nangenhlakanipho ngome ngathi misela ukuthi angiyekwati lutho lolunye emkhathisini wenu ngaphandle kwaJesu Kristu naye ngimathi abethelwe esiphambanweni ngangihleti nani nginebuthakathaka nekwesaba nekuthuthumela lokukhulu kukhuluma kwami nekushumayela kwami akuzange kube ngemavi ekuhlakanipha lokuhungako kodwa kwaba sibonakaliso samoya nesemandla Hallelujah. Amen. Lapha bangcwele kungena nje kafishane kulendzaba yethu lena Pawula umpostoli bachasi beBhayibheli bathi usuka koshumayela eGreece ushumayela emadolobha lamane bekunedolobha laseThessalonika eFilipi Thessalonika eBeria nase-Athens le Athens wathi nakafika khona noma asiye eFilipi ekuqaleni eFilipi wadibana nalabamelene naye kuthiwa ngemaJudaizers lathi kanzi yena uthunywe kubetive ende ngasi lo mlayito waPawula awusiwo wona ngoba kumele uhanjiswe bantu nabo lebambonile Jesu kanzi yena akambonanga phela Jesu waphenduka endleleni leya eDamaseko asahambile ayezulwini Jesu lisikele livike washumayela eFilipi wendlula waya eThessalonika waya eBeria wase ufika eAthens lapha edolobheni elikhulu laseGreece lamhlanje namfunza igeography yakho capital town yaseGreece
le bible ke lithi ke wathi nakafika eGreece wakhanza bosongqondvo wakhanza ukuthi kune town square kune freedom square yakhona njenganayele lapha kaManzini ngesheya lapho khona kufika nje kuhlalwe phasi kuqoqwe kukhulunywe kudebate kuphikiswane njengalabo abalapha ngesheya ngiyaphi nje khona ngisho inote abantu kufike kuhlalwe kukhulunywe lapho kukhulunywe nje ukuthi asekusitshele na ungena esekhi into okhuluma bakubude bathi usiphatheleni lensha lamuhla what a new thing are you bringing to us Paula wazama ke bathandzekayo nawufunza ngale ku-Acts phela wazama kuyilanza wazama kungena nabo kule level yabo ukuthi abachasisele ukuthi Jesu wayekhethwe uNkulunkulu kanjani lokwa wamlanza ku-New Testament wamchaza waze wathi neba poets enu abhalile ngaJesu maningaya kulama volumes enu lamakhulu kubhaliwe ngaye somewhere ngaJesu. But iBhayibheli lami lithi Pawula kule ndlela lakhuluma ngabo weva ungathi usesitoksini kungathi uboshiwe kuthiwa chaza wathi hayibo akusiyo le ndlela lelivangeli lengalemukela ngalo leli vangeli lami leli kakusiyo iphilosophy kakusiyo ipsychology kakusiyo into le aphila to the mind. Leli vangeli leli aliyaphili to the mind akusiyo info longayichazisela umuntu ngikupruvele ukuthi Jesu wadala kanjani nguMaria I cannot ngathi nje kwehlama ngalongcwele wakhulelwa wakhuluma livi lasitawudala umntwana usingu Jesu utawufela abantu bakhe etolweni tabo kuphethe lapho but njena ngeke ngikupruvele physiologically wena angeke ngikhona wathi Paula no le ndlela lenzaba ya Jesu kayikhulunywa at the level of conviction of convincing kayikhuluma at the level of psychology of the mind angeke ngifike nawe ngikhulume lisike leBhayibheli lami ke so uthi ke nakafika eKorinte la uvula lencwadi yabo lapho kuyababhalela uthi hey umlayeti wesiphambano kushinele kwesiphambano lenzaba yesiphambano kayi ikuwula kulabo lababhubhako kepha nakisile basinziswako ingemandla kaNkulunkulu haleluya. Lenzaba yesiphambano lababhubhako abakhoni kwiconsi uyathi kusilive ngekuhlakanipha kwalo angeke limfumane uNkulunkulu. The world in its wisdom will not discover God. Ngoba angeke umkhanze in a laboratory uanalyze udissect angeke umkhanze kuma theories lamanengi but lenzaba yaNkulunkulu lena ingemandla ingilamandla lesiwa experience. It is an experience. So uyabhala ke lapho ke uthi ke uyaqhubeka uthi kithi lebasinzwako bangemandla so uya fast forward ngale chapter number 2 yeni baseKorinte uma ngita lapho kini mine uma ngita kini angitanga ngiphethe kuhlakanipha kwebantu kangitanga ngiphethe emavi laphiwe emavi labuqwephesha labonakala ukuthi lo mlona ufunzile nesingisi sakhona siyalandzelana kahle nemagama nabo subject verb agreement ukhona konke kahle kuphele konke lokho uthi angitanga ngiphethe amagama lamahle nangitakini futhi angitanga ngiphethe inhlakanipho yasemhlabeni nangitakini uthi nje ngeda nginimemetela ufakazi kunimemetela ukuthi uJesu wafela thine bantu futhi ngatshela ukuthi ngisesenane eKorinte kangifuni nje kwathi lokunye ngifuna kwathi Jesu abethele esiphambanweni haleluya uthi ke lokhu ngikwendela ukuthi kuze kuthi kukholwa kwenu kungemi emavi ekuhlakanipha kungemi emavini ekuhlakanipha uthi nemagama ami ekushumayela abengasiwo lakhomba ukuthi ngifunzile phela Pawula bekafunzile bathandzekayo anema degrees inqumbi labachasisako but usiwabona ukuthi lama degrees ami lenginawo awu praise God for education but indzaba lephendula umuntu kuyabe yiexperience kuyabe ngemandla lo muntu lekumele ukuthi aweve lamandla aJesu uthi ke angisebenzisanga education yami ngobe ngayibona ukuthi itawushoda ngobe lwati luya evolve angithi bathandzekayo lwati luyangeteka futhi kuthi emunye umuntu longathi konke emhlabeni
uthi ke phana ngathi ke nangifika kini ngathi le ngikwatiko nginaku le ngidanitshela ngako le ngikwatiko ngidanitshela ngaJesu hayi nje kunitshela but ngifuna kube ne demonstration niyibone ngewenu emehlo lento lengikhuluma ngayo hallelujah inemandla lendaba yethu bathandzekayo lo mlight wethu unemandla this message is power lo mlight unemandla yebathandzekayo lo mlight lona unemandla uyasiguqula simo semuntu angikhathali mina ukuthi wena udala ezindwendweni but mawufika kulomlayeto waJesu iyaguquka likusasa lakho nako esikushoko noma ngabe udala ekhala ngilile nabakithi noma ngabe ukhala udala endlini lempi ngalaha but le nawufika kuJesu iyashintsha inzaba yakho nako esikushoko ukuthi le nzaba lesimemetelako iyaguqula simo noma ngabe udalwa nabakithi endlini lezondwako kwekuphela kuyendeka kube nesithembu ekhaya kube nendlu lengathandwa nje nekwathi mosilo ngiyaphi nje lapho kwathiwe nje kwale yandlu le akubhunyi ngale kubhunya ngala saliwa kathi ngiyabonga mfundisi hey noma ngabe ke utelwe lapho lamandla lakhuluma ngawo Paula uma lo muntu awathatha ayamukela lensinziso ahambe ngalamandla hey lesimo sakhe siyashintsha sibe ngcono kuna nanguya lodalwe kahle lapha ngenxa yalamandla aleli vangeli esikhuluma ngalo. The gospel will change your story. Leli vangeli liyashintsha inzaba yethu. Kungabi nenzaba ukuthi uqale kanjani empilweni. Musa ungitshela kumemetela ukuthi wena waqala kabi wena wathola umntwana ka form 3 yebo siyabonga but hey leli vangeli lelithatha wasukuma nalo wahamba nalo leyo kuba inzaba yasemuva likusasa liba kunelingcono. Linemandla leli vangeli lethu esikhuluma ngalo. Liyaguqula. LiBhayibheli ke lambe lithi mfundisi bafundisi baJesu boPetro encwadzini ye-Acts bayangena ethempelini ngelihora lekokhuleka bakhanza indvodza lethandaza lecelako eminyango ethempelini icela kurong ethempelini icela imali ayicela umthandazo icela imali ayicela nekuphiliso. Bible lami lithi bangena bayawuthandaza bangayinaki nabasangena nase basaphuma liBhayibheli lami lithi bayikhulumisa bamkhanzelo acela bafike bathi kuye hey lisiliva neligolide kasinalo but lesinako nginaku egameni lika Jesu uma wena uhambe. LiBhayibheli lami lithi yasukuma indvodza yangayi ngaphandle yangena ngekhathi yadumisa uNkulunkulu yehlayini kwayidumisa uNkulunkulu kwendekani na labantu leba boPaulo boPetro bathi ukuthi kukhona singenako bathi futhi khona lesinako sile siphiwe amandla sinemandla hey lamandla nabakithi akahlali kumuntu munye akahlali kumfundisi abafundisikazi kuphela lamandla lesikhuluma ngawo abakumuntu awathathe aphile nawo lapha ngaphakathi kwakhe. Lamandla abela kuye ayishintshe inzaba ashintshe story ayishintshe nelikusasa lemuntu kubonakala ukuthi ho leba matiko lebangamkhomba lebangambona ngasemuva babone bathi yinye kuphela into lebangashintsha ngomntu ngelivangeli laJesu lalithatha laphila ngalo. Badali bese behlulekile sekunengi lapho khona ashayise lapha nalapha but kwana la kufika livangeli laJesu empilweni yakhe njengale ndvodza leya lebayikhanza ihlele emathuneni imfundisi liBhayibheli lithi beyibamba isemathuneni Jesu wayikhanza ihamba kanjena wafika Jesu wayikhulula base bayabuya ngakusasa bayikhanza ihleli seyisangulukile. Leli vangeli bathandzekayo liyayisangulukisa ingqondo. Hallelujah.
lo munye uyasiya isikolo athi ungafika leli vangeli afika athi mfundisi ngithandazele sengiva ngasinye umuntu manje ngabe ngiyaqondisa kahle ngoba sengifike kuJesu I must bring all things in order nempilo yami ihleleke hey uyashumayela umfundisi athi lo nemali lene engangenayo eJesu kuba kungayela kwaChivako but lo nele mali encane nakana Jesu unimbona asakhe indlu yakhe ekhaya hayi ngoba imali iningi but usangilukile sewufike kuJesu lamandla ayasebenza empilweni yakhe. Leli vangeli la Jesu kawusiyo indvo yokuconvinsana nebangani bakho esikole nemsebentini mhlamba ngeke ubatshele ngalo onke emalanga but lamandla nakabonakala empilweni yakho uphila leli vangeli ayabonakala futhi ke lokuphila lamandla abonakala kushumayela inshumayelo lengetulu kwaleshinela nguwe ngemlomo lokuphila usubona kubonakala kwatiwe ukuthi lakho lithemba alikho ekutheni ngadana nabani but lami lithemba likuJesu nje kuphela nguye lo wenda imisebenzi lemikhulu empilweni yakho aze asumhlabeleli kwenda kwayo inkosi aze ize lenkosi ikwendele tindlu letinkulu. Uthi ke Paula ngithi awushumayela Jesu avuki sithinga kulamalanga bathandzekayo bazalwane lebayamukele lenzaba beme lapha ikhulumeni ngaJesu uthi Paula mina ndakhuluma ngaJesu yena abethelwe leni abethelwe kungoba kungekufa kwaJesu lapho sahlengwa khona thina singakuma isiphambanweni mina ngakuma isiphambanweni. Bible lithi in whom we have redemption through the blood even the forgiveness of sins lapha masime esiphambanweni nabakithi Bible lami lithi siyazihlambulula emalanga nemalanga ngoba lamandla uma akhona mbamba abathandzekayo akasivumeli sihlale naloku kubi ngaphakathi kwethu akavumi sihlale tibini bo lamandla siyasimasumayela lamandla lawa ngawo la kwenda ukuthi nangabe konakele uhamba uye kumfundisi uthi eyibabe lizembe lami liwe lapha ngobe sewubuvile bumnanzi bekuhamba nalamandla manje awunawuhamba tinyanga ting5 ukhashana naNkulunkulu uyakhomba ukuthi liwe lapha lizembe lami ngicela umthandazo litovu lizembe lami libuye ngaphambili amen. Bible lami lithi uthi Paula ngakuma kuJesu asesiphambanweni leni na ngobe kungekufa kwaJesu la sikhululekile thina khona ekufeni kasike swabi kufa kasikufisi singafika isikhathi sethu ingapheli irace yethu but nje kasikwesabi ngobe Jesu asikhulula siyendlula ekufeni siye kuye Jesu wethu. Bible lami lithi kungekufa kwaJesu la sakhululeka khona ekulahlweni kasisalahlwa thine ngobe Jesu wasikhulula. Bible lami lithi Christ has redeemed us from the curse of the law being made a curse for us ngobe kubhaliwe ukuthi uqale kusiwe wonke lo lenga emthini uthi ke Paula mina ngakuma kuKristu abethelwe ngobe Kristu ma abethelwe unekusihlenga uyasilanza ekulahlekeni kwethu noma ngabe ulahleke kuphi kasidinga kubala kawudinga ukuchaza but Kristu uyasilanza lemino yakhe lemikhono yakhe yavulekela wonke lo ngala uyasilanza sonke ekulahlekeni kwethu asilethe nzawonye sibe ngabamukeleka kuphambi kwakhe. Bible lami liqhubeka lithi ngalokufa kwaJesu sile siyaphiwa konke. LiBible lithi uNkulunkulu akamgodlanga Jesu wasipha yena Jesu bese lithi ke angeke yini asiphe konke lokunye naye lo Jesu lasipha yena mahala kanye naye wasipha Jesu but lo Jesu hey yebathandzekayo uyipackage ungisakazana mfundisi lokugcwelela khazi konke kulakhathi konke ngekwethu noma nalokuphila kulakhathi kule package yethu noma kuphumelela noma ideliverance noma kuhamba ngenqoba noma kuhamba ngemandla noma kusebenza imisebenzi lemikhulu konke kule package la lethi iBhayibheli sanikwa yona Jesu nakafa lapha isiphambanweni. Ngakho ke leli bhangeli lethu linemandla bathandzekayo
linemandla kalikafihlakali kithi kumele sihambe ngalawo mandla. iBhayibheli lami lithi lapho singenamandla thine wafika Kristu wasifela ngobe bekungekwendeki ukuthi lonemandla afele bantu banemandla nabo. Lithi thine yena emekahle thine simekabi wafika wayithabatha indzawo yethu wangena ecathulweni tethu wehla waba ngumuntu. Lithi longasadanga sono wendiwa sono kude kuthi thine nawe sibe kulunga kwaNkulunkulu. Sendiwa saphiwa ipackage ingemandla ngulamandla ekumele sihambe ngawo. For when we were yet without strength, in due time Christ died for us. Wasifela Jesu. Sitawuhamba ke emandleni sitawunqoba lokhu kasinawungotshwa ngoba Jesu wasifela. Sesiyavala abathandzekayo. Lawa ngemandla ethu lekumele siwathathe. Uyathi ukuthi lokhu Paul uthi ngilakuma esiphambanweni ngobe lenzaba yekuma esiphambanweni lalesiphambanweni kwakukhomba luthando loluphakeme. There is no higher love than that one should send his only son to go and die and lay his life for his people. Kude uthando lwendlula lokho. Wafa ngenxa yethu. Jesu makasinzisa usibitile wathi nathi bona ngathi nathi abalandela abakholwa lebakholwa egameni lami bayobeka hlandla abagulako bayawuphila nabanatha lokubi angeke kubabulale bayakwenda lokwa washo lokwa nalokwa bayawukhuluma ngetilimi letisha bayakwenda lokwa nalokwa yey noma kufika inyoka ibaluma angeke ibalimate. Leni Jesu usithembise indzaba yemandla abathandzekayo. Leli vangeli lethu linemandla kasilo eqolisa. Leli vangeli lethu lebathandzekayo liyayishintsha indzaba. Buka liyakwenda ukuthi uNkulunkulu ende ema-exploits ende tintfo letinkhulu kule yakho impilo. Kakusiko kufunza kwakho, kakusiko kukhuluma kahle kwakho, kakusiko kubeka kahle kwakho, but ulamandla lathi Paula ngokuba leli vangeli ngokuba lo mlayeto ungemandla aNkulunkulu kithi thina lesisinziswako. Leli vangeli lenda abantu labasimple bende extraordinary things. Lenda very simple. If you think you are a very simple person, nabu uqabasa nje mina kude lokungakanani ngami, but leli vangeli leli walithatha wagijima nalo wahamba nalo kuba nemisebenzi lemikhulu nesiphetho lesikhulu lesishintshako ngoba wena uthethe leli vangeli liguqula umuntu ebuthakasakeni bakhe limfake emandleni limguqule ebumnyameni limfake ekukhanyeni limguqule ekungadiweni limbeke lapha wonke umuntu amati. Leni na nguleli vangeli solithethe uhamba nalo. Hayi kuhlakanipha hayi nje ingqondo but ngilamandla lawa elivangeli liyathathwa siphile nalo sigijime nalo singahlali indawonye lisebenze kithi etimpilweni tethu ngoba leli vangeli litawusebenza. Hey leli vangeli silamukele uthi ke Paula ke ngatitshela ukuthi ngisena neKorinte kanginawukhuluma lokunye mina ndakhuluma livangeli nitawubona nini imimangaliso so you can see signs and wonders in my life. Leni na ngoba mina ngihamba naJesu uthi ndawubona i-display. The display must come from your life. Kumele kubonakalise ukuthi wena ukholwa Jesu. Kumele kuvele ukuthi wena ukholwa Jesu. Kuvele nyalo ukuthi wena ukholwa Jesu. Hey, akunenzaba ungangitsheli ngemaphutha akho anga 2010. Ungangitsheli ngetonto takho ta last year. Anginenzaba nato leli vangeli leli salithatha siyasivusa emalanga nemalanga. Liyasivusa liyasiphakamisa lingumlilo lena insimbi ledla letinye insimbi. Hallelujah. Shosikude lokulukhulu lokwehlula koNkulunkulu. Uma alapha ngakithi nangalenye langa uthi asumngamshayela umfundisi ngenkinga yakho utaqale ukhuleke uthi babe sengishaya nje babe sengikhulekile ngemali la ngicela ungisuse la ungibeke lapha wena. Ngoba na utakwathi nami kunemandla lakhona lapha phakathi kwami. Utakwathi hayibo inhloko lencane nje sengingayithandazela iquestion nami ekhaya la. Hallelujah. Utakwathi silokuncane ngingaqueshisa nami lamandla ezakhula sengithi exercise ngitifaka bese ngiyambona uNkulunkulu asebenza. Lenzaba ingemandla yebathandzekayo lamandla akatholakala esontweni but atholakala ekuhlaleni kuJesu.
athola ukuthi sihlale sivumele experience yakhe ibela ngaphakathi kwethu nebantu basibone emalanga kuthi kule yampilo leya kufakazela bukhulu baNkulunkulu kasemethi nyawo sawukhuleka sicela umfundisi ngaphambili asikhulekele Sinomlilo Lo mlilo lamandla lamuhla emini lamandla akhona lekhulunywa ngawo la labafundi babe lekhulunywa ngawo la kwakhulunywa ngabo kwathiwa naba labantu labaguqula umhlaba wonke bawubhekise phansi sebaze bafika nalakithi lento ayidingi ukuthi wena ube ngumfundisi idinga wena ube ngumntwana kaNkulunkulu once waba ngumntwana kaNkulunkulu lamandla asakhona la kuwe na kanjani bonke laba emamukela wabapha imandla ukuthi babe bantwana bakaNkulunkulu wena akakamikiswa umuntu esibhedlela makhelwane wakho angakaye esibhedlela hey ake we-exercise lamandla lala kuwe ngoba uyakholwa kwasi makhelwane Nkosi yami sisaya esibhedlela usaya esibhedlela ngisaqela kumbeka tandla lo muntu mbeke tandla lo muntu ekakho understand lamandla bazalwane ayikho into levisa Jesu obuhlungu kubona thine sincikaza kanti siphethe ingcwele ngetulu live lelingenayo siphethe amandla lamandla lakithi kodwa ukuze lamandla lawa akusebentele number 1 yemukela Jesu ngoba John chapter 1 verse 12 futhi bonke labamemukela wabapha lamandla ukuze lamandla asebentela kuwe yemukela Jesu kwecala lokho akasebentela amandla yememukele mase umemukele wakholwe lamandla bese uyawapractice uyawa-exercise utawubona tintfo ngeke kwenteke lutho na ungenti lutho sanibonani bazalwane uyathi bazalwane ngeke nganaka kahle bangakangithengeli la izakhele bangangithengeli nababobabe labangithengela nathi insimbi babe tokuhamba ngaleto fuqa lo lelimasela lami leli bese ngumtshuntshu nje la la kulingana nje kulingana umtshuntshu kodwa ngaqala kwenta nje ngalibona limasela lifuka libuyile nje nyona kunelimasela nje manje lelimasela lamandla lala kuwe lifuna wena exercise wena se exercise ngetinkinga exercise ngetimo letilambi kwakho lesimo exercise lamandla lala kuwe utawabona na kanje uthi ke Paula angishumayelanga inhlakanipho ngiva kahle babe edlakaza leni vote ngeke siyiprove ukuthi Jesu wenta njani ukuthi tingwa leti sihlanu tiyokondla 5000 wabantu ngeke siprove lokho ngeke mbamba siprove ukuthi wahamba kanjani etiwe mandi ngeke amandla atathuvela wona la kuwe. Hallelujah. Ukhona ndofuna namandla. Ndofuna kuhamba ngalamandla. Akasemukele Jesu nyana.
Number 2, lo emukele Jesu ufuna kubona lamandla akasawakholwe nyalo wakholwe lamandla athi abasayasebenza lamandla asivale emehlo sibonge asivale emehlo sibonge ukhona lo singifuna ukwemukela Jesu umfundisi ngiyamfuna Jesu sandla sakhe ngithandaze naye sekakhulu sandla sakho thandaze kanyawo Nkosi Jesu ngiyakudzinga empilweni yami isandla sakho uzosijikitisa ngitosibona funa Jesu Nkosi sikubusise mnakethu ungahambi ngakakuboni Nkosi sikubusise babe wayikhethi into lehle utawabona lamandla asi labaloya wena bathe ufakaza basingempela lo nkulunkulu walomuntu unengane unemandla lo muntu ingane sewemukelela amandla ngiko bese kuthiwa siyawunyathela inyoka kadla kungabi nangode sesiyawunyathela imikhwepho kungenteki lutho Makho 16 siyawubamba inyoka kungenteki lutho awubuke nangiyaphula uyewela uya ngesheya eRomeo thetha licala nakafika esithingini sa Emelethi nayifika khona ulunywa inyoka uyayivitsitha uyivitsiteletiko bathi laba lo ungumthathi kuyamala usinzeka badime elwandle kodwa solunywa inyoka nyalo bambeka ngakusita kuwa phasi akazange awe yina ngawe kunalamandla ngiyacela mina ukuthi wena lomukela lamandla ngiyacela wenye ukuthi la ngapha uthandaza nawe ngoba sidlali la ngiyacela wena lomukela lamandla ehlamfana ngithi lapha eTulu wota wena lomukela lamandla wota sale sitothandaza simuke sikhuluma ngalamandla lamandla angena kumuntu lo afunako lamandla ungabi namahloni lamuhla uthathe amandla la kuleli khala lakho lamhlanje uya ngemandla konke lokwambelwa phase la unyathela khona ukunyathela ngemandla akunanzaba mina kusibambelana kodwa bona batawufakaza bona basi lo muntu lento seyiyasehlula ingane besithangaza khona kuleli khaya kodwa manje sekwente njana hey sewemukele amandla ngemandla lamandla lesewemukele khona lothi mina ngigcwele kungabata nje yabona mina ngiyangabata mama ngiyakholwa bathi ngiyangabata mama awu Nkosi yanzisa kholwa kwami nawe ungema nje sime labo 2 meters khona la nawe ngakunika lethuba uthi Nkosi yengeda kholwa kwami uyangabata wena uhluleka usinzisiwe Oh Jesus. Amandla kamoyo Jesus. Sithathele amandla kaJehova. Asiphamse intana tethu. Khuluma lamagama emva kwami Nkosi Jesu. Ngiyawemukela namuhla ukuthi ube inkosi nemsinzisi wekuphila kwami Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi kusukela namhlanje sengemukele emandla ala ngekhathi kimi lamandla atawusebenza ngoba mina ngiyawakholwa kuthi ngawo lavusa uJesu kulabafile isho njalo incwadi yabaseFesu 1:19 ithi kimi ngoba ngiyakholwa kunemandla lamakhulu lavusa uJesu kulabafile ngiyawemukela lamuhla lamandla ngiyabonga babe kuthi ngemukele amandla moya loyingcwele yanzisa ukukholwa kwami amen babe bethothandekayo yise wenkosi yethu uJesu Kristu wena wethu Jehova lo ngumqalisi nemphelelisi kwelakho igama kwelakho elinamandla sesiyaphihlita tinqaba labe valelwe khona babe lamuhla empilweni yakhe sekungena amandla in the name of Jesus kungena amandla empilweni yakhe ngegama lika Jesu Kristu lenkosi babe wethu longcwele akeme embi kwami Nkosi ume phambi kwakho yanzisa kukholwa kwakhe right now in the name of Jesus babe siyabonga babe wethu ongcwele siyabonga
sesithumela livi lakho nakhona logulako la babe bethongwelela amandla lowafaka elimini lwethu lamhla sesiyawathumela. Be healed in the name of Jesus. Yamukela phila in Jesus name. Mbaye madimon mo Satan awusena right empilweni yakhe ngegama la Jesu Kristu leyinkosi. Siyabonga babe lokhu uyakwenta wena kudunyiswe kubatshadwe ligama lakho Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Bazalwane ake bashaya itandla kakhulu, ake baba ngumsindo wenjabulo kakhulu. Jesus is Lord. Thank you Jesus.